할렐루야. Haleluya. 여러분은 매일같이 기적을 체험하신 줄 믿습니다. Saya percaya bahwa Anda sudah mengalami keajaiban setiap hari. 10년 전이나 지금이나 우리 목사님께서 하신 그 말씀 반복이고 새로운 말씀으로 늘 받아들이고 기록하고 아멘하는 것 이거 기적 아니겠어요? Pendeta Ryu telah membicarakan hal yang sama selama 20 tahun dan Anda tetap berkata amin dan Anda menaruhnya dalam hati Anda dan hal tersebut akan membuat suatu keajaiban. 그때 말씀과 지금 말씀과 기록해 놓은 것을 보니까는 거의 70%가 같아. 4 tahun yang lalu saya menerima Injil. Jika saya melihat khotbah-khotbah tersebut, semua itu khotbah-khotbah yang sama dengan apa yang dikatakan hari ini. Saya seringkali berpikir saya tidak perlu mencatatnya lagi, tapi saya selalu saja mencatat khotbah. Dan ketika saya mendengarkan khotbah, saya selalu saja menjawab dengan perkataan amin yang keras. Ini adalah suatu keajaiban. Biarlah orang-orang yang menjawab amin, mereka akan menerima keajaiban-keajaiban dan mengalaminya. Setelah saya menjawab amin, saya menjadi seorang pembicara di gereja. Whenever I visit here, I thought to myself, when would I come and stand at the pulpit to give the sermon? I think God was very busy. He raised me to this pulpit today instead of my church. Tuhan sangatlah sibuk, makanya hari ini saya tiba-tiba ada di sini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Terima kasih atas kasih karunia-Mu. Bagaimana kami bisa mengerti jadwal waktu Engkau? Engkau menggerakkan kami dengan jadwal waktu-Mu, bahkan hari ini juga, dan Engkau telah membimbing kami dengan Roh Kudus. Dan besok Pendeta Ryu akan berbicara di Congregational Assembly mengenai persatuan agama, dan bimbinglah dia. Semoga melalui seminar itu Engkau akan mengubah Amerika dan juga dunia. Dan melalui mereka percepatlah penginjilan dunia, dan biarlah mereka menerima jawaban-jawaban doa, dan biarlah jawaban-jawaban yang dari 1000 tahun pun akan datang pada mereka. Bekerjalah atas diri kami dan bantulah kami supaya kami bisa bangkit. Bantulah kami untuk menyaksikan kasih anugerah-Mu dan juga menerima kasih anugerah-Mu. Biarlah hari ini menjadi suatu hari di mana kami bisa mengalami keajaiban. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Tuhan telah mengangkat Pendeta Ryu dan memakainya dengan luar biasa di zaman ini. Dan dia juga memiliki semua latar belakang untuk melakukan ministry ini. Dan dan percaya bahwa Anda juga akan bisa menerima kasih karunia Tuhan hari ini. Judul khotbah hari ini adalah satu kata. Mungkin akan membantu Anda jika saya mengatakan hal ini. Ini adalah satu kata yang akan membantu untuk menyelamatkan orang lain. Saya telah memperpendek judulnya supaya Anda bisa mengerti lebih baik. Mungkin Anda tahu suatu kata
Ketika Anda melihat lumba-lumba sedang melakukan suatu pertunjukan, terlihat sangat bagus sekali pertunjukannya. Mereka loncat dan berputar-putar. Dan itu bukan hanya pertunjukan, tapi juga mereka menerima banyak sekali tepuk tangan. Ketika Anda mendengar perkataan para pelatih lumba-lumba tersebut, mereka hanya berkata perkataan yang baik dan memuji lumba-lumba tersebut. Apakah Anda berpikir bahwa lumba-lumba tersebut mengerti? Mereka tidak mengerti, tetapi mereka mengerti tingkah laku dan perilaku pelatih tersebut terhadap mereka. Hal ini bukan hanya berarti bagi lumba-lumba, tetapi berarti sekali bagi orang-orang. Antara istri dan suami, antara kakak dan adik, maupun di antara orang-orang yang percaya, di antara tetangga-tetangga kalian. Ada orang-orang yang menerima hidup baru dan juga menerima pekerjaan-pekerjaan baik karena perkataan-perkataan yang baik. Orang-orang yang selalu mengkritik, mereka tidak bisa hidup dengan baik. Mereka tidak mempunyai kekuatan. Karena kritik itu tidak mengeluarkan kemampuan. Jika kita mengatakan kepada anak-anak, "Oh, Anda sangatlah buruk," maka mereka tidak bisa mengatakan apapun lagi. Perkataan-perkataan pujian dan perkataan syukur dapat memberikan Anda kekuatan. Memberikan suatu kekuatan bagi tubuh yang lemah dan juga menanamkan kekuatan dan juga kepercayaan dirian di dalam hati orang-orang dan memberikan suatu istirahat kepada syaraf-syaraf yang capai. Pujian-pujian juga dapat memberikan kekuatan bagi tanaman. Kita sering mendengar hal ini dan ini adalah suatu fakta. Jika Anda melihat buku yang tentang pujian-pujian yang ditulis oleh orang-orang terkenal, ada suatu persamaan di antara mereka. Apakah itu? Yaitu satu perkataan pujian mengubah hidup mereka. Puji-pujian dan juga kata-kata penghiburan memberikan kekuatan bagi mereka. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat Anda lihat dengan mata. Ini bukan sesuatu yang secara fisik. Pujian dan kata-kata penghiburan memberikan kekuatan. 우리 모두가 다 칭찬과 격려를 아끼지 아니하는 하나님의 백성들, 복음의 사람들 될 수 있기를 주의 이름으로 축복합니다. Saya memberkati Anda dalam nama Yesus Kristus, supaya kita semua menjadi umat Allah, orang-orang dari Injil yang tidak menahan pujian dan kata-kata penghiburan. Pujian adalah aturan Tuhan. Mungkin ini terlihat seperti buatan manusia, tetapi ini adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Tuhan menggunakan metode ini untuk memimpin orang-orang. Kita semua orang-orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Dan Daud pun mengaku bahwa dia itu lebih tidak berharga daripada seekor cacing. Dan walaupun kita terlihat murni pun, kita lebih kurang daripada Daud. Tapi Allah mengasihi kita dan mendorong kita sepenuhnya.
And though he knows that we're in the midst of Walaupun all sin, Tuhan tahu bahwa kita adalah orang yang berdosa di tengah-tengah dosa, 너로 인하여 기뻐한다. 이 시간도 말씀하신 줄 믿습니다. by his love on namun the cross, he atas embraces kayu you. kasihnya di I kayu salib, rejoice in you. He's telling us this even now. Tuhan telah 하나님께서 menganggap 사람을 kita 세우실 때도 benar. 마찬가지입니다. It's the same even when God raises up mankind. Inilah saat dimana Tuhan membangkitkan umat manusia, walaupun manusia sangat berkekurangan. 노력하는 그 좋은 점만 보시고 God loves Tuhan us. sangat mengasihi kita dan Tuhan hanya melihat kita. 격려하시면서 세우십니다. He raises us up as Tuhan he compliments us and encourages us. membangkitkan kita dengan puji-pujian dan kata-kata penghiburan. 그런 모습으로 우리를 찾아오셨습니다. Dan Tuhan telah Us out today in this manner. mencari kita hari ini dengan 만나 주셨습니다. He met with itu. Nathanael that way Dan too. Tuhan menemui Nathanael seperti itu 나다나엘을 juga. 제자로 삼는 과정에서 And when Jesus was taking Nathanael as his disciple, Ketika Tuhan mengambil Yesus sebagai 읽어야 um, 되겠습니다. we must be able to see the hidden meaning of the Lord's 아니, heart. ketika Tuhan mengambil murid-muridnya, 해야 되겠어요. And not just read it and know it, but imprint it. Anda harus benar-benar mengerti firman-firman Tuhan dan benar-benar 만나고 menaruhnya di 자신을 기다리는 hati Anda. 그 메시아가 Philip met with the Lord and said, He is the Messiah we have been waiting for. 주님이심을 깨달았습니다. He realized He is the very one. 그리고 자기 Philip 친구 menyadari bahwa dia adalah And then he goes to his friend orang Nathanael. itu, dan Nathanael berkata, He says this, 모세가 율법에 기록했고 여러 선지자가 기록한 그 일을 우리가 만났으니 요셉의 아들 나사렛 예수가 그니라라고 증거합니다. He testifies, We have found one Moses wrote about in the law and about whom the prophets also wrote, Jesus of Nazareth, the son of Joseph. 예수 그리스도를 만난 그가 메시아로 확신하고 증거합니다. He met with Jesus Jadi- Christ and he confirmed, he was convicted of the fact that he was the Messiah. Nathanael bertemu dengan Yesus dan benar-benar yakin bahwa Yesus adalah 대답합니다. And we see that Mesias. Nathanael, who hears the word of Philip, responds this way. Dan Philip pun 말씀을 menjawab, 들어가면서 가만 생각을 해보니까 나다나엘이 나 같은 사람이었지 않느냐 싶어요. As I was preparing for the message, I thought to myself, maybe Nathanael is like me. mungkin Nathanael sama seperti saya, 성격대로 말을 해버리거든요. Because I'm very blunt. I speak whatever's on my mind. karena saya sangat 정은 목사님이 terus terang dan saya mengatakan apa yang ada di pikiran saya. Reverend Chung Eun-ju clasped my hand in his and he was crying as he was saying, Pastor Kim, Ada seorang pendeta yang memegang tangan saya dan berkata, that person of the gospel. jadilah orang yang benar-benar menjadi orang angel. And I said, I'm a person of the gospel. He said, no, you're not completely a person Dan of the ketika gospel saya yet. mengaku bahwa saya adalah orang yang penuh dengan Injil, orang itu berkata bahwa saya belum And it's jadi strange orang when yang you benar-benar receive penuh these dengan words of Injil. criticism, you may feel 나보고 good. 덜 됐대. He said that I'm not adequately a person of the gospel. 손을 꼭 붙들고 Dia berkata bahwa saya belum cukup menjadi orang yang penuh dengan Injil. 아주 참 저에게는 저의 멘토가 되고 삶의 인도자가 되고 정말 여러모로 우리 정은주 목사는 좋으신 분입니다. We were clasping our hands together for about an hour praying Dan together. akhirnya kami He's really berpegang tremendous. tangan dan berdoa lebih dari 1 jam. 오드상까지도 저건 뭐야? Even the hair, the attire. 넥타이에 Rambut dan juga pakaian. 하고 자기 넥타이 갖다 다 줘. And he says, stop wearing these glittery, shiny Dia neckties. And he berkata, gives me his necktie to wear. Jangan memakai sesuatu yang terlalu keren. Lalu dia memberikan saya dasinya. 근데 이걸까지 입고 왔어요. But I like sparkly things, so I'm wearing a sweater just to cover that sparkly part of my necktie. Saya suka dengan barang-barang yang agak keren, jadi saya memakai sweater sekarang untuk menutupi dasi saya. 사는 것이 낫겠는가? He says Nazareth, can anything good come from there? 한마디로 천한 곳에서 Simply put, it's a very low, base place. 메시아가 낫겠는가? How can the Messiah come from there? Dikatakan di sini bagaimana bisa seorang Mesias datang dari Nazaret. What's correct or not? 그러자 나다나엘에게서 주님께서 말씀하십니다. And then the Lord Dan says to Tuhan berkata Nathanael, kepada Nathanael, 나다나엘에게 자기 온 것을 보시고 그를 가리켜 이르되 보라 이는 참으로 이스라엘 사람이라 그 속에 간사한 것이 없도다. when Jesus saw Nathanael approaching, he said of him, Ketika- Here is a true Israelite in whom there is nothing false. Inilah orang Israel sejati, padanya tidak ada hal yang salah. If I were Jesus, I would have said, Hey, you. Itulah yang dikatakan oleh Yesus ketika ia melihat Nathanael. 개천에서도 용난단다. Even in Korea, there's a word that Bahkan di says, "They're Korea, self-made men." ada suatu 또 모르냐? Do you not even perkataan, know Korea? 나 같으면 그렇게 얘기할 거예요. That's what I would say. 근데 예수님 보세요. But look at Jesus. lalu 참 lihatlah pada 이스라엘 사람이고 Yesus. 그 속에 간사한 것이 없대요. He says he is a true Israelite. There's nothing false in him.
dia adalah orang Israel sejati, padanya tidak ada hal yang salah. 나다나엘이 변화됩니다. Nathaniel hears his words of compliment and he's changed. 판단하고 Dan dia pun mendengar hal tersebut berubah. 뭔가 좀 부족하다고 생각했는데 이제 제자가 됩니다. He was judging Jesus. He thought that he was inadequate, and yet now Tadinya dia menghakimi Yesus, tetapi setelah dia mendengarkan pujian tersebut dari Yesus, dia mulai mendengarkan firman Yesus. 나다나엘이 예수님의 말씀 한마디 듣고 그냥 제자가 돼버립니다. Nathaniel hears one single word from Jesus and he becomes a Satu disciple. perkataan saja dan dia mendengar firman Yesus lalu menjadi murid Yesus. 그가 고백합니다. And he confesses, Dan akhirnya ia mengaku, 당신은 하나님의 아들이시요. "You are the Son Engkaulah of anak God. Allah, 당신은 이스라엘 임금입니다. engkaulah You are the Raja King of Israel. 온전히 자기를 던져 주님을 따르게 됩니다. He gives himself Jadi solely to the ia Lord and he memberikan begins to follow. hidupnya kepada 여러분 Tuhan. 말씀드렸죠. 일심전심 지속 사도행전 1장 1절 1장 3절 1장 8절 그렇게 20여 년 전부터 목사님이 외친데 지금까지도 외친 이유가 뭔 줄 아십니까? What's the reason why Pastor Alasannya 20 years ago, kenapa even now, is proclaiming one heart, one heart continuation, Acts 1, Pendeta 1, Aryo 3, 1, selalu 3. mengatakan mengenai kisah para rasul 1:1 dan juga karena semua itu karena kita tidak berubah dan kita harus melanjutkan hal ini. And at our church, we were Dalam given gereja the kita, original kita message. terus-menerus memberikan khotbah dengan khotbah wilayah. And one person requested saying, "This next year, please don't use the Ada original orang message yang book." meminta gereja kita untuk tidak melanjutkan hal itu. 매일 봐도 Mengapa? 매주 봐도 그 말이 그 말이다 이 말입니다. And he Dan said, orang itu "Every berkata, day, every week, it's the same exact Setiap message all minggu, the time." setiap hari 제가 뭐라고요? khotbahnya sama What do you saja. think I said to him? Lalu saya mengatakan kepada orang tersebut, "Do you eat breakfast? apakah Anda makan sarapan? 먹지요. 저녁은 Iya. 먹지요. Lunch? Dinner? Makan siang? 뭐 Iya. 먹냐? Why do you eat? Lalu makan malam? Iya. 그러니까 먹는다. Lalu mengapa Anda harus makan? 살려니까 먹지. Karena saya lapar. You eat to live. Iya, Anda makan untuk hidup. 적으로 먹어라. It's the same. Eat this Sama word. halnya dengan Breakfast, firman lunch, Tuhan. and dinner. Makanlah ini 왜 이 sarapan, 말이 makan 한 siang, dan 번 juga 또 makan 한 번 malam. 너 그럼 한번 증거해봐라. Why do we keep repeating Mengapa the same kita things over and over? terus-menerus You testify of this. mengulang hal-hal yang sama lagi dan Anda harus menyaksikan hal ini? 집회마다 참석을 했어도 아직도 흑판 설교 하나 못한다. And for 4 years, Selama we've been 4 following around to all tahun these saya conferences, terus-menerus trainings, mengikuti I can't write this down on pelatihan chalkboard. ini dan 하려고 itu. 하는데 뭐가 뭔지도 몰라. 글씨도 못 쓰고. I try, but I Saya can't mencoba write. untuk menulis di papan, tetapi saya tidak bisa. 그대로 할 것이다. We're going to do this in the upcoming year as well. 할렐루야. Kita akan terus melanjutkan hal ini 순종하는 것이 sampai 바로 tahun-tahun 하나님의 berikutnya. 자녀인 줄 믿습니다. When the word is proclaimed, the Ketika children of God must firman submit Tuhan themselves telah to it. diproklamasikan, anak Tuhan harus mendengarnya. 나다나엘이 단번에 예수님의 제자가 되는 것처럼 우리가 그런 칭찬을 듣고 매번 칭찬을 듣지 않아요? 변화돼야 될 줄 믿습니다. Just like Nathaniel, who was Sama speaking seperti words of wisdom, suddenly Nathanael became a disciple of God, we too must be yang telah transformed. pesimis dan beberapa saat yang lalu jadi seorang murid Yesus segera. 요즘에 여러분들 Kita harus berubah. 설교 목사님 설교 많이 들으시죠? You also listen to core message. 얼마나 harus 칭찬을 mendengarkan, 내가 못될 바를 몰라. 칭찬 많이 하시죠? He compliments so much, I don't know what to do with myself. 내일 응답도 나는 모르겠는데 천년 응답을 받은 총회장이래. And I don't even know about tomorrow's answers. He keeps telling me I'm the moderator who will receive 1,000 years of answers. 그러니까 Saya terus-menerus mendapatkan pujian dan dikatakan bahwa saya akan menjadi seorang pembicara yang menerima jawaban 1000 tahun. 칭찬을 되게 안 하기로 Suatu hari saya mendengar, saya menjawab suatu telepon. 총회장님한테 칭찬한 걸 보니까 뭔가 있는 것 같습니다. He said, I heard Pastor Yu, he doesn't compliment anyone at all, but the fact that he's complimenting you, something's there. Orang-orang berkata bahwa biasanya pendeta Rio tidak memberikan pujian kepada orang-orang, tapi dia memuji saya. Jadi ada sesuatu yang berbeda di sini. 순종한다. I obey if it's the word of the pastor. 할 말 없다. Saya mendengarkan perkataan pendeta. 또 여러분들이요, 우리가 말씀에 순종하고 칭찬 한마디 들으면 그걸 꼭 해야 돼. 꾸중하는 말 들으면 그거를 각인하지 말고 칭찬 말은 그냥 꼭 담아야 됩니다. Our beloved Hallelujah. believers, when you receive words of encouragement and compliments, you must place that in your heart and imprint it, not words of criticism. Kita harus mendengar kata-kata pujian dan merubah dan tidak mengkritik. 칭찬하는 자, 승리자는 바로 이렇게 격려를 합니다. Those who compliment, those Mereka who are yang memuji victorious, they orang, always encourage. mereka yang memiliki kemenangan, mereka selalu mendorong orang lain. 세상에 이번 총회장 취임 때 보니까요, 후배가
애텀이라는 그 회사를 하고 있는 박한길이가 후배예요. So when we were Ketika having kita inauguration ceremony for the moderator, memiliki suatu inaugurasi untuk pembicara, 진짜 예수님의 영을 제대로 받아버렸어. 아멘과 예만 있었지 아니오가 없어 나한테는. and so he is my lower classman, but he's a president of Atomy, and he always says yes and amen to me. ada orang yang selalu mengatakan yes dan amin kepada saya, He helps me a lot. dan orang itu sangat membantu saya. 하고 불렀어요. And I called him saying, give the congratulatory Dan remarks. saya memanggilnya dan minta dia untuk memberikan satu pembukaan. 아 그러기 전에 내가 초계장 됐다고 얘기를 하니까 혹시 형님 이것으로 된 건 아니에요? And so when I told him that I had Ketika- become the moderator, he said, did you use your fist to become the moderator? Saya memberitahunya bahwa saya menjadi seorang pembicara dan dia bertanya apakah Anda He said, how were you able to beat out all the other menonjok pastors for not becoming the moderator? pendeta-pendeta lain untuk menjadi seorang pembicara. Do I appear that Apakah way? saya kelihatan seperti orang yang suka kekerasan? 정도는 닮은 것 같죠? Don't I look like I might resemble maybe a cousin of Jesus? Bukannya saya terlihat seperti saudaranya Yesus? 그래 나보고 이걸로 잡았네. If I have my robes and sandals, maybe I would appear like Jesus. Jika saya He said, memiliki jubah putih, mungkin saya terlihat seperti Yesus. 어른 목사님들한테 다 묻고 있네 또. And so he began to ask that to all the elder pastors during the congratulatory remarks. 그런데 그 가운데 격려가 있었어요. He did speak a word of encouragement then. Lalu dia memberikan suatu perkataan yang mendorong saya, 연한 7천억의 매출을 올리고 yang membangun. 성공을 했고 And so he continued to fail time and time again, and finally he was able to succeed. 이걸만 가지고 Dia terus-menerus gagal sebelumnya, lalu akhirnya dia mulai menjadi berhasil. 초계장까지 됐으니까 얼마나 기쁘면 그런 얘기 했겠어요. And then he said, well, and I saw the pastor, myself, 다시 말씀드립니다. becoming the moderator. 승자는 격려자입니다. I say again, those who are victors encourage others. Orang-orang yang menjadi seorang pemenang Those who harus fail cannot memuji encourage dan others, mendorong orang lain. Orang-orang yang gagal, mereka tidak bisa memuji atau mendorong orang lain, because they're also in a worse karena mereka 누구를 격려합니까? berada di suatu status situasi yang buruk. Bagaimana mereka bisa mendorong orang lain? 사람입니다. A true victor can Seorang confidently pemenang encourage others. sejatilah yang bisa memuji dan mendorong orang lain. 괴력하는 사람이라고 할지라도 Even if there are people who look Walaupun down on them and who stand against them. banyak orang 자기를 melihat, 칭찬하는 사람에게 memandang rendah, 뱉지 않습니다. Nobody spits or nobody turns their back on somebody who compliments tidak them. ada yang Isn't that true? meludahi orang-orang yang memuji mereka. 괜찮아요. 그래요, 안 그래요? 나이가 없으신 여러분이 한 분 여자가 계시네. 재밌는 저기 계시네. 어쩌면 20대처럼 그렇게 이뻐요? 얼마나 좋아요. 그렇죠? 옆에 계시죠. 칭찬 들어서 싫어하는 사람이 누가 있습니까? There's nobody who doesn't like Tidak ada orang yang tidak menyukai 예수님은 pujian. 지금 나다나엘에게 무시를 당하고 계십니다. Right now we see Nathaniel is looking down on Jesus. Anda melihat bahwa Nathanael sedang melihat merendahkan Yesus, tidak memandang Yesus. He's saying there's nothing good that can come out of Dia Nazareth. tidak merasa bahwa ada sesuatu yang baik bisa keluar dari seorang Nazaret. Though he's looking down on him, Jesus just laughs. Dan Yesus pun hanya tertawa. 상대방의 좋은 점을 칭찬하시고 격려하십니다. He compliments the things that are good inside. Malahan Yesus memuji sesuatu yang baik di dalam Nathanael. Dan dia berkata, 가지고 있는 편견반다는 나다나엘이 무화과 나무 아래에 있는 그 모습을 보셨습니다. He saw Nathaniel underneath the fig tree with all the prejudice in his dia heart. melihat 그리고 Nathanael 칭찬하십니다. 아, 너는 참 memiliki 이스라엘 kemenangan 사람이다. di And then he atas compliments semua him, saying, you are a true Israelite. 내 마음에는 간사한 yang 마음이 telah 없다. dilakukan dan dikatakan oleh Nathanael. 이 말을 듣고 나다나엘은 우리 말로 얘기하면은 학가닥 돌았어. We see that according to our words, and Daniel hears 예수님을 words, 지적했던 그가 예수님 품에 안겼습니다. and he's completely taken in by that, and he embraces Jesus. Jadi Nathanael pun memasuki 예수님 품에 pelukan 안기게 Yesus 된 줄 Tuhan. 믿습니다. I believe that he has embraced himself inside of Jesus. Dia telah masuk ke dalam pelukan Tuhan. 내가 의롭고 진실하다면은 당당합니다. If we are righteous and sincere, then Jika we are kita bold. adalah orang yang benar dan juga tulus, kita akan menjadi berani. Feel at ease or no need to be Kita able. tidak perlu merasa tidak nyaman ataupun marah. And that's why those who are confident and bold, Karena they laugh itulah at what orang-orang yang everybody percaya says. diri dan berani 당회장 목사님하고 가끔 저는 얘기를 합니다만 하다 보면은 한 번도 찡그린 법이 없어요. I speak with the pastor. saya membicarakan as well as the board president, and they're always smiling. orang-orang seperti presiden atau pendeta-pendeta yang senyum terus. Mereka adalah orang-orang yang telah mempersiapkan hati mereka.
사람들이 오해하는 것에 대해서 사람들이 나에 대한 편견이나 선입관에 대해서 비판하거나 평가절하해도 절대 화내지 않습니다. And even if people use their stereotypes, they see you with prejudices or they underevaluate you, you don't Dan get bahkan ketika Anda melihat angry. You just smile. orang-orang yang memandang Anda seperti apa, Anda tidak perlu marah. So I went to the CCK and I made another Saya mistake. pergi ke CCK dan saya melakukan suatu kesalahan. World Evangelization Alliance has now been 기뻐하시기를 바랍니다. registered with CCK. World Evangelization Alliance sudah tergabung dengan CCK. Semoga Anda bisa merayakan hal ini. 정말 그 순간을 넘기면서 참이라고 저도 고생 많이 했네요. So in each and every moment, Di setiap momen saja, saya juga selalu melakukan 예수님이 hal yang terbaik yang bisa saya lakukan. 귓속말로 나는 듣지 못했는데 아마 딴 분들 같으면은 아마 얘기했다고 거짓말할 거예요. 저는 한 번도 그런 얘기를 못 들었습니다만 너 고생한다 그러신 것 같더라고요. so it seemed as though Jesus was whispering in my Kelihatannya ear, "You did a Yesus good sedang job. membisikkan di dalam kuping saya, Anda telah melakukan hal yang baik. 정은주 목사님이 Kenapa? Karena 울면서 saya 손을 selalu 잡고 menyimpan segalanya di dalam. 제발 복음의 총회장이 되어다오 얘기를 했는데 그 생각하니까 화 못 내잖아요. So Reverend Chung Won-ju took my hand and he was crying. He was saying, Pendeta- "Please become a moderator of the gospel." I couldn't get angry because of those words. Ada satu pendeta yang memegang tangan saya dan That day, I was a little bit late to the meeting. mengatakan sesuatu, dan pada saat itu saya sedang agak telat ke meeting itu. 아니가 아니야. And the former moderator, he was speaking so loud, he was very agitated. 정 목사님께 뭐야? Dan ada satu orang yang sedang berbicara dan dia merasa sangat terganggu. 아, 그래. So I asked Reverend Chung, and Reverend Chung told me what was 그럼 happening. 제가 참았겠어요? 뭐라고 했겠어요? And do you think I spoke out or do you think I kept it in? 답 제대로 하시면 맛있는 거 사드릴게요. If you get the answer right, I'll buy you a nice meal. Menurut Anda, saya tetap diam atau saya berkata balik? I opened my mouth, and that's my mistake. Dan saya ternyata tidak tahan dan akhirnya saya mengatakan sesuatu And I kepadanya. won't utter what the words I spoke then. Saya tidak perlu mengatakan apa yang saya katakan kepadanya. 총회장 취임 때 축사했던 사람들, 격려사했던 한기총 어른들이 옆에 딱 듣고 있더니 하고 보니까 안 보여. And so I spoke all those words and I was yelling, Saya very agitated, and I turned around and I teriak-teriak saw dan all those marah-marah, elders who gave the congratulatory remarks, all the members of CCK, they were dan gone. semua orang-orang di situ kaget dan mereka marah dan mereka pergi. Saya benar-benar bertobat setelah itu. 저기 저 도봉감리교회에서는 한 분이 할렐루야 집사님 계셨어요. 노인인데 In the Tobong Church, there's this one. 목사님이 이렇게 설교를 하면서 할렐루야 There's the Ada deacon who satu hallelujah. 목사가 설교하다가 deacon yang selalu teriak As they were haleluya, yelling so loudly, the pastor dan became ketika confused dia and gave teriak the seperti itu, ada pendeta juga kebingungan dan ketika ia memberikan khotbah. sermon. And so the pastor called the deacon Dan quietly and said, "Please sit in the back." pendetanya berkata, kalau bisa duduk di belakang saja ya. 그때 제가 회개를 하게 그래 왜 그 순간 못 참았나 Saya merasa saya harus bertobat dan kenapa saya melakukan hal itu pada saat itu. 수고하셨습니다. You should have not gotten angry and said, "You did a good job." Seharusnya saya memuji mereka dan berkata bahwa mereka melakukan hal yang baik. 얼마나 마음에 위축이 되겠어. Jika saja saya bisa merasa mengatakan pujian-pujian 이것보다는 나을 텐데. It would have been better than saying all dibandingkan those harsh saya words instead. mengatakan hal-hal yang buruk kepada mereka. And I felt yet again. 승자가 되지 못했구나. Pada saat itu saya bukanlah seorang pemenang, 이제 승자가 되겠어. dan saat ini saya akan menjadi seorang pemenang. 승자가 되겠어. 내가 의롭고 경건하다면 어떤 문제가 있더라도 If I am Jika righteous and saya holy, no matter what problem comes, benar dan saya mengikuti bimbingan Tuhan, maka tidak masalah apapun yang in the Bible there's terjadi. one person 가인이 재물을 하나님 앞에 드리죠. who said Cain gives his offering to God. 근데 하나님도 좀 이상하신 분이지. 그 자식도 자식이고 이 자식도 자식인지 다 받으면 될 텐데. And so God is so strange. He could have received this offering. He could have received that offering too. They're Tuhan all children. aneh ya, kenapa Tuhan menerima pengorbanan yang ini dan pengorbanan itu, See tapi that he does not dia receive tidak the menerima sacrifice. pengorbanan Kain. 그래서 좀 오해가 있더라고요. 저는. 다 받아야죠. 그렇죠? And so I thought, well, Dan should saya I receive berpikir, all bukankah sacrifice? Tuhan harus menerima semua pengorbanan yang diberikan oleh anak-anaknya?
그러니까 가인이 어떻게 됐습니까? 성경에 안색이 변했어요. Lalu apa yang terjadi di Alkitab? Dikatakan bahwa 잘못이 없다면 지가 안색이 변하겠어요? mukanya Kain pun berubah 안색이 변했다니까요. His face color becomes ashen. menjadi sedikit abu-abu. 또 하나님께서 그 안색이 변한 그 모습을 보시고 내가 선을 행했다면 어찌 나설든지 Dia 못하느냐? berkata, And then he asks after his face color changes, if you did good, then why jika should Anda you telah not be melakukan good? hal yang baik, mengapa Anda tidak bisa berhadapan dengan saya? 또 말씀하십니다. Di Kejadian 4, 내 아우가 어디 있느냐? Where is your brother? 이때도 lalu 성질을 Tuhan 부립니다. berkata, 내가 dimanakah 어떻게 내 아우를 알고 adikmu? 있습니까? And even at that time, he gets very angry and says, "Am I Lalu my dia brother's malah keeper?" marah dan berkata balik, apakah saya penjaga adik saya? And you can look at my expression when I say 내가 those 어떻게 words. 내 아우를 압니까? He says, Memangnya "Am I saya my penjaga brother's adik keeper?" saya? 아마 그렇게 했을 것 같아요. Lalu ia berkata seperti itu 그가 실패자이기 때문에. karena dia adalah seorang yang gagal. 그러나 의인은 진실한 사람은 분노하지 않습니다. Tapi orang yang Righteous person, a sincere tulus person, does not hati get tidak akan menemukan amarah. Mereka memiliki waktu luang. 예수님께서 십자가를 지실 때 Ketika Yesus sedang di kayu salib, 예수님의 모습이 어떤 모습이었습니까? Do you know how he bagaimanakah 마지막 tampaknya dia? 운명하시면서까지도 저들의 죄를 용서해 주시옵소서. Bahkan even as the spirit left him, he ketika said, ia "Forgive them menghembuskan for their nafas sins." terakhirnya, ia berkata, 십자가의 ampunilah 모습인 mereka. 줄 믿습니다. This Ini is adalah the appearance of a victor. 예수 seorang yang 그리스도 그분은 의로운 memiliki 분이시기에 kemenangan. Because Jesus Christ Karena is dia righteous. adalah kebenaran dan dia adalah 메시아이시기에 Because he's the Mesias. Messiah. 이스라엘을 오늘 저와 여러분을 붙들어 주시고 승리자의 길로 인도하신 줄 yang memegang 믿습니다. kita dengan teguh dan membawa kita ke jalan kemenangan. 할렐루야. 아멘. 그 여유로 주님은 나다나엘을 용납하십니다. 그리고 나다나엘의 좋은 면을 칭찬하시고 Dengan hati seperti 격려하십니다. itu, With that heart of acceptance, we see that he receives dia melihat Nathanael hati itulah compliments and Tuhan encouragements. Tuhan Yesus menerima Nathanael. Beloved believers, 오늘 우리의 좋은 면을 칭찬하고 격려합시다. Lalu marilah sebagai orang percaya kita harus mendorong dan juga memberikan kata-kata pujian kepada satu sama lain. 승리의 길을 걷게 될 줄 Orang-orang yang those who are merupakan victors and those who kemenangan, compliment and encourage others will walk the merupakan path of pemenang, victory. mereka akan jalan di jalan kemenangan. Saya akan memberikan Anda satu hal lagi. 좋은 말 한마디 칭찬은 사람을 얻고 교회를 세우는 힘이 있습니다. A single beneficial Satu word, kata a single word pujian of compliment mempunyai can save suatu people, kekuatan save the untuk church. menyelamatkan umat-umat dan mendirikan gereja. 교회도 돈 있어야 돼요. 돈 가지고 한다. Orang-orang berkata, oh kita membutuhkan uang karena tanpa uang gereja ini 그러나 tidak akan bisa 돈의 berdiri. 위력보다 돈의 힘보다 But Tetapi more so than the strength and might of lebih money dari kekuatan uang 칭찬과 격려 한마디 좋은 말이라는 예, 걸 adalah 기억하시기를 is the 바랍니다. strength and benefit kekuatan of dan one juga good manfaat single dari word of compliment. satu kata pujian. 칭찬과 격려는 사람을 얻고 사람을 세우는 힘이라는 사실을 기억하시기 Semoga Anda bisa 바랍니다. May you mengingat remember hal that you can ini. receive people, that you can have people on your Anda side bisa who menerima compliments by words of orang-orang encouragement and raise them dengan up. memberikan 집에 가셔서도요. kata-kata pujian dan membangkitkan mereka. 아이고, 집 찾아와줘서 고맙네요. Ketika Anda pulang When you go home, dan when your ketika husband comes home drunk, say, "Thank you for suami coming Anda home tonight." pulang dengan mabuk, berterima kasihlah bahwa dia telah 많이 datang 먹더라도 일찍만 dengan 들어오세요. selamat. Make him some tea and say, "Next time you drink a little too much, still come home a little early." Dan katakan kepada dia walaupun Anda kamu mabuk, tetap saja pulangnya. Wake up early in the morning and make some stew so that he feels Dan pagi hari pun ketika ia sadar, dia akan merasa lebih baik. 아내가 그렇게 한 대 보고 계속 그렇게 하고 다니겠어? If they're in their right mind, people like that, they cannot continue along that path. Jika Their wife istrinya acts saja this way. berperilaku seperti 그렇게 itu, 하고 다닌 maka suaminya juga tidak akan bisa lanjut seperti itu. And if they continue to act like that, Tapi then jika you should suami bring itu them to tetap that seperti church. itu, Anda harus membawa dia ke gereja ini. 것이고, Supaya kita harus menarik semua akar-akar alkohol 예수 그리스도로 그 안에 dan 각인될 memasukkan 것이고, akar-akar Reimprint Yesus Kristus di jiwa mereka. 안주 좋네 술맛 좋네 하는 것보다는 하나님의 말씀이 좋네 할 것이고 And instead of taking pleasure Jika in the mereka taste of benar-benar alcohol or memegang, appetizers, and really taste the word of God, Rasa alkohol, maka mereka harus merasakan Tuhan Yesus. and I'm sure that love will be restored in the family. 병신아 만나 술이나 처먹고
Tapi selalu saja kita malah berkata-kata kotor dan mengatakan mereka adalah orang-orang idiot yang hanya tahu minum 다른 alkohol. 남편들은 몰라도 나 같으면 뭐라고 얘기하겠냐? 꼴안 좋은 놈하고 살아라 해버려. I don't know about other people, but for me, I would probably say, then why don't you find another man who's Banyak orang lain berkata, kenapa Anda tidak mencari saja cowok-cowok yang hidupnya lebih baik daripada saya. 세우게 됩니다. You can raise people up and establish them. Anda harus bisa membangkitkan orang-orang melalui kata-kata pujian. 교회는 먼저 dan 성령께서 mendorong mereka. 운행하시고 역사하심으로 세워가십니다. Roh Kudus bekerja di atas gereja dan 성령께서 menetapkannya. 함께하지 않으신다면 교회는 단순한 사람들의 회가 되고 맙니다. Jika Roh Kudus tidak bekerja, 그러나 여기에 성령께서 함께하심으로 교회는 그리스도의 몸이 되고 gereja menjadi suatu tubuh Yesus Kristus karena Roh Kudus bekerja di atasnya. 그러나 아무리 Itulah saat dimana kerajaan Allah dapat datang. 역사함이 있다 하더라도 Even if the Holy Spirit is at work, 사람들 간에 Roh Kudus bekerja pada gereja 격려와 축복하는 삶이 없는 교회는 a church without dan compliments, comfort giving, encouragement giving inside of the church, 견고하게 설 수가 gereja tidak dapat berdiri dengan kuat tanpa memiliki kata-kata pujian maupun dorongan dari sesama it's the same in the family. orang-orang percaya. Sama halnya dengan suatu keluarga, A home with compliments and tanpa comfort, that's perkataan happiness. pujian maupun Don't try to seek your happiness kenyamanan itu tidak akan berdiri. Jangan mencari kesenangan di tempat elsewhere. You lain. see that the history of mankind is a history of language. 모든 말이 역사를 일으킵니다. All words spark the beginning of civilization and established it. 실축도 시킵니다. Perkataan dapat membangun orang-orang, tapi dapat juga menjatuhkan orang-orang. 아끼지 않는 여러분들 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. Saya memberkati kalian supaya kalian tidak menahan 사람들 간의 perkataan 위로와 pujian. 격려와 축복함이 삶이 없는 교회는 견고하게 설 수가 없다니까요. A church where the people do not comfort each other, Gereja yang encourage one tidak another, memberikan cannot stand pujian firm. dan memberikan 여러분들이 kata-kata 격려하고 dorongan pada 칭찬하셔야 sesama, maka 지금 gereja 제가 itu tidak akan bisa berdiri. 빈자리가 있습니다만은 차고 넘칠 것이고 Dengan pikiran seperti ini, semoga Anda dapat mendorong orang lain dan juga Anda akan 어려운 menerima 환경 속에서 berkah. 교회를 다시 세워야 되겠다고 목사님은 말씀하실 것입니다. Dan gereja pun akan berdiri 아니 tidak peduli 여러분이 먼저 apa 말씀하실 keadaannya. 것입니다. I'm sure that you yourselves will first say it. 교회를 든든하게 세워가시는 여러분들 될 수 있기를 주의 이름으로 축복합니다. I bless your name, Saya Lord. May you memberkati make kalian, firm semoga Anda dapat meneguhkan gereja ini. 불신과 이간질하는 교회를 한번 상상해 보세요. Bayangkan gereja yang penuh dengan orang-orang tidak percaya dan mereka hanya kesal satu sama lain. 모이면은 우리가 어떻게 세계 복음화돼야 시켜야 될까 이런 얘기를 해야 될 텐데. Gereja yang berkumpul dan berkata mengenai satu hati, sepenuh hati, dan juga kontinuasi, dan memikirkan bagaimana mereka dapat melakukan penginjilan dunia. 그리고 누구 흉이나 본다 하면은 But instead of a church Dan bukan gereja 교회가 바로 세워지겠습니다. yang hanya berkumpul untuk komplain satu sama lain dan juga menyesali satu sama lain. 생각만 해도 끔찍. Bagaimana gereja seperti itu akan bisa 저는 그런 것을 berdiri? 경험하고 교회도 정리하는 그런 일들을 해보았기 때문에 Saya sudah pernah mengalami hal itu. 여러분들에게 눈물로 Jadi saya 호소하고 benar-benar meminta dengan 격려하고 air mata, 칭찬하십시오. may you exhort each other, do- encourage one another. mendoronglah satu sama lain dan dukunglah satu sama lain. 여기에서부터 시작될 줄 Karena 믿습니다. Because penginjilan world dunia evangelization mulai di sini. starts here. 아무리 목사님이 20여 년 전부터 목이 터져나오고 외치고 가르치는데 Dan bahkan walaupun 20 years ago, 20 even tahun now, lalu Pastor pas keeps speaking about pendeta Riu tetap mengatakan 어떻게 seperti hal ini, 세워나가겠습니까? and though he keeps tidak ada teaching yang us this, berubah. there's no change about this. Lalu bagaimana How Anda can terus we go on? dapat melanjutkannya? 세계 복음화가 이루어지겠습니까? Bagaimana caranya penginjilan dunia dapat terjadi? 세계 복음화는 그냥 이루어진 것이 아닙니다. World Penginjilan evangelization dunia doesn't tidak terjadi begitu saja. 사도 바울이 교회를 세워가는 모습을 보면은 알 수가 있습니다. you can know this when you Anda see akan how mengerti hal ini raised up ketika the Anda church. melihat bagaimana Rasul Paulus membangun gereja. There are many churches that Mari kita lihat gereja Corinth. Korintus.
지도자를 내서 파당을 Kita melihat 이뤘습니다. bahwa pemimpin-pemimpin di situ 위층과 pecah belah. 가난한 층의 분파를 이뤘습니다. Dan ada perpisahan antara orang-orang yang memiliki kekayaan dan orang yang tidak. 성도들도 있었습니다. And there were even those who committed very licentious acts. Dan tidak banyak yang 성도들 melakukan 사이에 tindakan-tindakan 불신자 kasih. 법정에 소송을 제기하는 일도 있었습니다. And there are even those who were Ada taking each juga other, yang the membawa believers, orang-orang to court. percaya ke 우상의 pengadilan. 재물에 대한 논쟁도 있었어요. There were discussions and debates Mereka about juga what to do with berdebat the food mengenai served to idols. makanan yang telah 예수님의 disembah. 부활을 의심한 자도 있었고요. And there were even those who were disputing the resurrection of Jesus Christ. 아볼로파, Mereka juga 케바파, membicarakan 그리스도파 mengenai 이들 모두가 다 banyak hal dan 사도 바울의 tidak setuju. 반대파였습니다. We see that there was a clan for Cephas, for Apollos, and they were all for Jesus. They were all standing against Paul's clan. 골치 아픈 교회였습니다. And it was Jadi itu church adalah full of gereja headaches. penuh dengan sakit 이 정도 kepala. 되면은 우리 같으면 어떻게 Dan 하겠어요? pada saat And in that itu, state, what would we do? dengan situasi seperti itu, apa yang akan Our kita thoughts would lakukan? come first. 사도 바울은 그렇지 않았습니다. But Apostle Paulus Paul was berbeda. different. 저들로 인해 하나님께 감사하면서 그리고 저들을 격려하면서 고린도전서를 통해서 정중하게 Rasul Paulus He berterima thanked God for kasih those who stood kepada against him in Tuhan opposition, and atas he encouraged them keadaan when he seperti itu. 고린도전서 Corinthians. 1장 4절 말씀에 보면 그리스도 안에서 너희에게 주신 하나님의 은혜를 인하여 내가 너희를 위하여 항상 하나님께 감사한다 했습니다. Di 1 Korintus 1:4, aku senantiasa mengucap syukur pada Allahku karena kamu atas kasih karunia yang dianugerahkan padamu dalam Kristus Yesus. Dan dia berdoa seperti syukur ini dengan air matanya. Semoga kalian semua juga dapat mencetak 1 Korintus 1:4 di dalam hati kalian. 복음화에 크게 쓰임 받는 주역들이 될 수 있기를 주의 이름으로 Semoga 축복합니다. kita dapat merefleksi dan menjadi tokoh utama dalam penginjilan dunia. 사도 바울의 모습이 되자니까 Kita harus mengikuti figur Rasul Paulus. 하나님께서는 하려고 하는 자를 Tuhan menggunakan mereka memakai orang-orang yang akan melakukan hal ini. 구경꾼의 교회가 아닙니다. A church is not a place for Gereja spectators, bukanlah but tempat di mana orang-orang it's a place where berkumpul, workers tapi gather. orang 중직자들 pekerja-pekerja 다시 한번 berkumpul. 확인합시다. Church officers, we must Semoga hal reflect ini once dapat again. 내가 tercetak 해야 dalam 될 hati 일이 kalian. 무엇인지 God, 나는 세계 복음화를 위해서 죽게 나를 Tuhan, God, apa what is yang it that harus I kami must do? I lakukan? will give myself to you for Kami world akan memberikan edification. hidup kami demi penginjilan 주님 dunia. 앞에 자신을 던지듯 던지는 중직자들 사랑하는 교우들 럼넌트들이 될 수 있기를 주의 이름으로 Saya memberkati kalian dalam nama Yesus Kristus. Semoga kalian menjadi Nathanael yang akan memberikan hidup kalian kepada Yesus Kristus. 바로 세워진 교회가 될 줄 믿습니다. Gereja yang jadi seperti itu akan berdiri dengan 또 kokoh. 이곳에 와서 설교할 기회가 있을는지는 모르겠습니다만은 부탁하고 또 부탁하고 싶은 것은 서로 돌아보면서 선행하고 격려하시고 칭찬하고 축복합시다. I don't know if I have another opportunity to come before you to stand as a moderator, but may we really encourage one another, exhort one Semoga another. kita benar-benar bisa menjaga satu sama lain dan This is the path to mendorong 사람으로 dan 꼭 memuji 사람을 satu sama 세우는 lain. 일이요. This is a way to earn people's love. Kita harus memberikan 임마누엘 kasih 교회를 kepada 더 orang-orang. 견고하게 세우는 능력인 줄 믿습니다. And this is Ini the adalah power that will kekuatan make yang this akan Emmanuel membuat Church steadfast. gereja Immanuel berdiri dengan kokoh. 잠언서 몇 장을 말씀. Saya akan masuk ke dalam kesimpulan. Saya akan membaca kitab-kitab Amsal. 잠언 10장 11절 말씀입니다. Amsal 10 ayat 의인의 11. 입은 생명의 샘이라도 악인의 입은 독을 머금느니라. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. 10장 21절 말씀입니다. Lalu Amsal 10 ayat 의인의 입술은 21. 여러 사람을 교육하나 미련한 자는 지식이 Bibir 없어. orang benar mengembalakan banyak orang, tapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. 잠언 10장 31절에서 Amsal 32절 10, 말씀입니다. 31, 32. 의인의 입은 지혜를 내어도 폐어간 혀는 배임을 Mulut 당할 orang 것이다. benar mengeluarkan hikmat, tetapi lidah bercabang akan dikerat. 의인의 입술은 기쁘게 할 것을 알거늘 악인의 입은 Bibir orang benar 말하느니라. tahu akan hal yang menyenangkan, tetapi mulut orang fasik hanya tahu tipu 3장 muslihat. 3절 말씀입니다. Lalu Amsal 13 ayat 3. 입을 지키는 자는 생명을 보존하나 입술을 크게 벌리는 자에게는 멸망이 오느니라. Siapa yang menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditempa kebinasaan.
마지막으로 다윗은 이렇게 Lalu yang 고백했습니다. terakhir Mazmur, 여호와여 내 입에 pengakuan 파수꾼을 Daud, 세우시고 내 입술에 문을 지키소서. awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Mazmur 141 ayat 3. 여러분들의 입술 되어서 사람을 살리고 사람을 세우고 교회를 세우고 여러분들의 현장에서 넌멘트를 열매를 결실을 많이 맺는 여러분들 모두가 될 수 있기를 주의 이름으로 Semoga kalian dapat mendorong dan membantu satu sama lain dan benar-benar membangkitkan gereja ini dan membangun remnant. Mari kita berdoa. Tuhan, God, 귀한 시간 허락하셔서 다시 한번 생명의 말씀으로 각인하게 terima 하시는 kasih telah memberikan kami jadwal waktu di mana kami dapat mencetak firman Tuhan yang penuh dengan hidup. 내가 되게 하여 주시옵소서. Semoga kami tidak menahan perkataan-perkataan pujian, 그래서 사람을 살리고 사람을 세우고 교회를 세우는 내가 되게 supaya 하여 kami 주시옵소서. dapat so we can raise up membangun individuals, raise them orang-orang and establish them, and establish the church dan as juga well. membangun 세계 gereja. 복음화의 최고의 내가 되게 하여 Bantulah kami 주시옵소서. untuk berdiri dengan kokoh, dengan teguh demi 고백이 우리의 고백 되게 하여 pengejalan dunia. 주시옵소서. May that Dan Daniel's semoga confession become our pengakuan dari confession. Natal menjadi pengakuan kami. 간절히 Dalam nama 기도드립니다. Yesus Kristus kami berdoa. Jesus Christ we Amin. pray.